The authorities of the government of Afghanistan are able to provide this assistance that these returnees need. We have done it before. مظلوم سره همکاري اوس فی الحال په داسې اوقاتو کې چې د اجباری. And this information and data is analyzed and shared with all humanitarian development partners to inform and coordinate reintegration efforts. از طرف کمیته جلب و جذب به حیث کارکنان معرفی میکنیم. Habitat has been supporting the people of Afghanistan for those fields for decades, and I'm very glad to see that already now there is a good coordination. Step just to say that I'm aware there is a strong sub-national coordination between the UN, civil society organizations. And this will allow us to better structure the border consortium partner service provision, and this was important lessons we learned from 2023. که این با ما همکاری بکنیم که ما فعالیت‌های خود به شکل درست‌تر، به شکل منظم و به شکل هماهنگ با سایر پارتنرهای خود که همکارای خود نظر و آموخته‌هایی که ما از سال 2023 داریم در این قسمت ما را همکاری بکنیم. So the only activities that will remain at the 0 point will be the initial returnee screening by DOR, IOM UNHCR, document screening by IOM UNHCR, and then the IOM QR code ticketing issuance. فعالیت‌هایی که مختص به نقطه صفری میشن، دوجه فعالیت‌های ما فقط مختص به این خواهد شد که دوجه ما اما اسکرینینگ ابتدایی را ما دوجه داشته باشیم با همکارای خود که از بی‌نسیا و WFP هستن به یک جا با اونا ما همی اسکرینینگ را خواهد داشتیم و اون QR کودی را که ما برشان میدیم او را دوجه در نقطه صفری برشان خواهد. And we're also happy to update that IOM has recently initiated referral system at 2 main informal crossing points on the Pakistan border, Nazar Posta in Kandahar and Bakhramcha in Helmand province. میخوایم که ارز کنیم که ما با دو نقطه دیگر که در سرحد پاکستان هستن، یکی بحرامچه است و دیگر نظر پوسته در قندهار است. نظر پوسته در قندهار و بحرامچه در هلمند ما فعالیت‌های خود به اونجا هم So from today, actually, IOM will establish the QR code ticketing at the Bakhramcha and referral to the nearest transit center for subsequent vulnerability screening and selection for immediate post-arrival humanitarian assistance. از امروز ما می‌خواهیم که همین QR کد سیستمی را که ما داریم به خاطر شناسایی مهاجرینی که از پاکستان برمیگردند در قسمت در ساحه نظر پوسته ما از امروز او را آغاز کردیم تا که بتانیم که کسایی که بیشتر آسیب پذیر هستند مردمان ما شناسایی کردند. And then regarding IOM specific work, upon arrival at key border points, we deliver immediate support including cash for transportation, but food, water, temporary shelter, and tailored to the needs of the returnees. فعالیت‌هایی که بعد از ورود ما داریم در نقاط صفری او شامل پول نقد میشن، ترانسپورتیشن و آب و غذا هست که ما تهیه میکنیم برای مهاجرین. And also in coordination with WHO, we provide essential health services at the border, including medical screening, first aid, referral to healthcare facilities, and psychosocial support. و همچنان در همکاری با سازمان صحی جهانی WHO
ما فعالیت‌های سیدی هم داریم دویژه برای برگشت کننده که شامل اسکرینینگ ابتدایی سیدی میشن و بعد از اون فعالیت‌های دیگه که کمک‌های عاجل سیدی ضرورت است شامل فعالیت‌های روانی اجتماعی. And also at our transit center, the separated families that you have mentioned, and they can stay until they can be reunited with other family members. And these centers are open 24/7, and our staff are also working 24/7 at both reception and transit centers. ما فعالیت یک مرکز را داریم در وجه تنفس سفری ما مراکز را داریم که او مختص برای کسایی هستند که اونا از فامیل خود جدا شدن چیزی که قبلا با او اشاره صورت گرفت کسایی که از فامیل خود جدا شدن اون مردم میتونن که در وجه در اون مراکز برای یک مدت معین در وجه باشن که تا که اعضای فامیلشان دریافت کنن میتونن که And we want to make it clear that aside from the cash for transportation, all services are open and available and given to everybody. میخوایم که بگویم که با استثنای کمک‌های مالی و استثنای کمک نقدی سایر فعالیت‌های ما برای تمام کسایی که از پاکستان برمیگردن و از اینا موجود است. And as Indrika has mentioned, reintegration component is important, and we try to bridge our humanitarian response with the reintegration planning. و قسمی که اندریکا به این موضوع اشاره کرد می‌خواهیم که فعالیت‌های ما به شکل منظم با هم مرتبط باشند، یعنی فعالیت‌هایی که بعد از ورود یا کمک‌هایی که بعد از ورود است کمک‌های بشری می‌خواهیم که او را در ارتباط نزدیک با کمک‌هایی که برای ادغام مجدد هستند وقتی که اونا به ساعت خود برمیگردن با او یکسان باشه یا همسان باشه. And as part of our strategic approach to support sustainable reintegration, IOM conducts systematic interviews with returnees at border crossing points to gather data on their intended areas of return. به خاطر از اینکه ما بتونیم که باز علوم فعالیت‌های ادغام مجدد هم ما سازمان بدیم و به هماهنگ بسازیم ما مصاحبه‌های را با کسایی که برمیگردن با برگشت کننده ما مصاحبه داریم و از اینا معلومات گرفته میشه که اونا کدام مصاحبه برمیگردن و ضرورت و نیازهای از این چیست. And this information and data is analyzed and shared with all humanitarian development partners to inform and coordinate reintegration efforts. و معلوماتی که از این مصاحبه از این مصاحبه از برگشت کننده جمع‌آوری میشن یا ارقامی که در وجود دارد جمع‌آوری میشن یا ارقام با سایر همکارایی که در قسمت کمک‌های بشری فعال هستند با ادارات که در کمک‌های بشری فعال هستند با اونا شریک میشن تا که در آینده بتونن که اونا هم در جه سهم داشته باشن. And by providing this timely and location-specific data, IOM seeks to support partners to align their interventions more effectively, ensuring that assistance reaches the right communities and supports targeted and needs-based development planning. و هدف از جمع‌آوری ارقام که در نقطه صفری صورت میگیره این است که ما بتونیم که همکارای دیگه یا اداراتی که علاقه‌مند هستند که با برگشت کننده همکاری داشته باشن یا کمک کنن و اونا را بخواهیم که معلومات با اونا شریک بسازیم تا که کمک اونا را هم جلب کنیم یا توجه از اونا را جلب کنیم که بتوانن که در قسمت همکاری با برگشت کننده موثر باشن. And in areas of return, we provide reintegration support in our economic resilience program, which include lively support and also community building efforts through our disaster risk reduction program, infrastructure development, and humanitarian interventions, which include shelter, wash, health, and protection. کمک‌هایی که برای برگشت کننده در ساحاتی که اونا برمیگردن یا به ساحات اصلیشان به اونجا صورت میگیرن کمک‌های ادغام مجدد است که شامل فعالیت‌های اقتصادی هستند یا به اصطلاح یک زمینی کار باشون مساعد میشن و دیگر کمک‌هایی که در قسمت ساختمان‌ها یا در قسمت شلتر هم به از اینا کمک صورت خواهد کرد.
Echoing our ACR colleague, I want to also share that we do have serious funding constraint issue. و طبعا که همکار گفتن ما با مشکل جدی منابع ملی و منابع مالی دچار هستیم. In 2023, IOM and our partners were able to support majority, I think about 95% of the returnees. در سال 2023 برگشت کننده‌ای که به افغانستان می آمدن سازمان بین مهاجرت آیین در حدود بیش از 95% از اینان را کمک می‌کرد. While that is our desire and aim, however, the current funding constraint is quite significant, and we're trying our best to ensure that the limited funding that we have can reach the most vulnerable. با اینکه ما علاقه‌مند از این هستیم که ما کمک کنیم برای تمام برگشت کننده، ولی متأسفانه با مشکلاتی که وجود داره از لحاظ مالی ما در صدد ازی هستیم که با بودجه کمی که داریم ما بتونیم که بیشتر از برگشت کنندگان بهشون کمک کنیم. And as you know, the returns from Iran side have been quite high in 2024, and we had to use the vulnerability criteria to provide support to the most vulnerable. And we are saying we're using the same criteria for Pakistan border as well. However, the reduced assistance that we can provide at this time is only applied to the cash for transportation. The rest of the assistance we are able to provide to all those who are in need, and also our referral system ensures that those who can't meet are eligible can meet support from WFP and other partners. البته می‌خوایم دیگه از کنیم کسایی که محدودیت‌های ما که در قسمت کمک‌ها برای برگشت کننده هستند در قسمت فینانس هستند. فینانس ما باید از اینا همکاری می‌کنیم به تعداد محدود از اینا طلب شد. ولی سایر کمک‌های ما که بیشتر از اون نام گرفته شد که آب و غذا و موارد دیگه هستند اونا با تمام برگشت کننده وجود داشت و البته ما یک سیستم رجعتی داریم که کسایی که از طریق ما همکاری را میان دریافت میکنن باز اونا را برای سایر همکاری ها برای سایر پارتنرهای ما یا ادارات رجعت میدیم مانند WFP و سایر. Lastly, we want to thank the authorities for your leadership and cooperation to ensuring that there are response and reintegration efforts can be successful. در اخیر می‌خوایم سپاسگزاری کنم از رهبری این وزارت و از همه شما که در قسمت هماهنگی و در قسمت پاسخگویی برای برگشت شما کار می‌کنید. Thank you. ما
We are really thankful and appreciate from the assistance that ILM has started from very beginning of this deportation, which was occurred last year. The ILM, as per the data that we have, as I mentioned before in my speech, that ILM is helping approximately 850 families monthly, and if we divide it into 30 days, it will become 23 families per day, or maybe 24 families. But you didn't mention anything about that. We are just worried about that, and we have concerns about that, that if this assistance received to the vulnerable people that were coming back to Afghanistan, it will make a disaster. So if you have anything about this to say, so please, we're ready to hear about that. Thank you very much. So just to update, in terms of the cash transportation support, based on our funding analysis, what we have put in is we will support minimum 23,000 for each Pakistan and Iran side. So that would be minimum 46,000 individual per month. But as soon as we receive more funding, that number will go up. So I just wanted to clarify that our current minimum support ceiling is 46,000 individual per month. And this is only for cash transportation. As I presented before, all other type of services are available and open to everyone. And also, I'm sure that our colleague in WFP will also add, and we will ensure that those who meet the eligibility criteria can be referred to WFP for additional support. Hope that clarifies. جناب عزیز خدمت داریم که عرض کنیم که همکاری‌های ما که در 4 سرحد هستند، در سرحد پاکستان و در ایران ماهوار ما با 46,000 نفر ما بنابراین که همکاری صورت بگیره. 46,000 نفر در مایه البته برای برگشت کننده از هر دو کشور، از ایران و پاکستان. What is important now is resources. The World Food Programme and others around the table, including the authorities of the government of Afghanistan, are able to provide this assistance that these returnees need. We have done it before. UN Habitat has been supporting the people of Afghanistan for those fields for decades. And I'm very glad to see that already now there is a good coordination between the Ministry for Returnees and Refugees, as well as the Ministry for Urban Development and Housing. And also glad to see that the RC's office has already followed up for meetings on the coordination for returnee townships, which are part of the response from the authorities. UN Habitat po the nuro وزارتونو سره د چې په دې خوښه مچي د نورو وزارتونو سره د وزارت مهاجرین سره د وزارت شهرسازي سره د وزارت اقتصاد سره او نور داخلي وزارتونو سره په ښه همغږي سره اوس دا کار په مخ ځي او دا به موږ ته یو فرصت په لاس راکړي تر څو زموږ هغه کارونه ډېر مؤثره شي او د دې خلکو سره په صحیح او په ځای باندې کومک وکړي. And our teams stand ready in those areas which are most impacted by returnees to work with the other UN agencies to support displacement affected communities and returnees. زموږ ټیم دې ته تیار دی چې د نورو اړوند ادارو سره د نږدې نه کار وکړي تر څو د کار مؤثریت نور هم شي. مخدر مواد رو ضد یو اداره ده چې دې باندې کار کوي دوی وایي چې موږ د صحت او د خلکو ته د معیشت برابرولو په اړه کار کوو
په کندهار کې په هلمند کې جنوبي ولایتونو کې ممکن ډېرو کلونو پورې هغه ته مصروفي او کار کوو تر څو د خلکو او بالخصوص د مخدره موادو د تګ راتګ هغه وړل او د مخدره موادو کار کلي نزید باندې یعنې د هغه د کمولو لپاره کار وکړل شو او د قانون سره په دې اعتبار باندې کار وشي. Thank you. We note that returnees are particularly vulnerable to migrant smuggling and trafficking in persons, due mainly to lack of employment and awareness, especially for those subject to forced returns. بدأت حالات في خلق بزور يعني بجبر بين رئيس تركيبي نقدر خطر كبير زيادة في خلق المخدرات مواد دولالو بدي موضوع کې هم د دې استفاده وشي. نو په دې اعتبار باندې موږ خپل هڅې کوو تر څو د دې غیر مخنیوی وشي په دې کې سره کار وشي. We also note that returnees are particularly vulnerable to trafficking in persons, and they come in all forms as labor exploitation, child labor, forced begging, criminal activities, forced marriage, organ removal, which is a form of human trafficking, as they seek ways to cope for lack of sustainable livelihood. کله چې مناسب معیشت نه موثر نو هغه خلک چې هغه راستنېږي د جبر سره د هغو ماشومانو نه کار اخیستل کېږي اکثره د مطلب ځینې کارونه چې ماشومان د 18 کلونو عمر کم دی هغه باید هغه کارونه ونه کړای شي د هغو نه هغه استفاده کېږي د کم عمره جنکیانو موادونه کېږي داسې په داسې حالاتو کې همداسې نور د مخدره مواد هم پکې شامل دي د دې ټولو د دې سره تړلي موضوعات دي چې په دې باندې باید تمرکز وشي. Despite the funding challenges, as noted variously, we are currently informing donors on the risks of trafficking in persons, smuggling of migrants that are likely to affect returnees. The purpose is to mobilize adequate support. مخکې چې کوم خبر و یا مشکلاتو ته اشاره وسوه موږ د دې په اعتبار باندې دا پیغامونه خپلو ډونرانو ته هم رسولي دي تر څو د ځینو نورو اړوند چې د مهاجرینو د راستنېدو سره ځینې مشکلات رامنځته کېږي تر څو هغو ته هم صحیح او په وخت جواب ونیسي. To that extent, we are informing donors of emergency needs, in particular to prevent the problem of trafficking in persons and migrant smuggling. Thank you very much. نو په دې اړه باندې موږ کوشش کوو چې تر څو د خپل ډونرانو سره دغه غږ هم اوچت کړو او د دغه خلکو چې هغه د سرحد یا د ارزیدکي نه یو خوا بل خوا د دې مخدره موادو وړل د دې مخه هم پر وخت ونیول شي. مننه. تشکر از همکار ما از دوستی. دفتر محترم اوچام رئیسش تشریف داره، اونا اگه چیز صحبتی داشته باشن مهربانی کنن. در غیر از او جناب رحمانی صاحب عضو کمیته جذب کمک‌ها و نمایندگی وزارت محترم مهاجرین تشریف داره، اونا هم چیز صحبتایی را دارن که همراه شما شریک می‌کنن. So in this part of the meeting, if the UN OCHA authority has something for saying or some comments, we'll give the floor for them. Or if not, we will give the floor for Mr. Rahmani from the representative of Minister of Refugees and Returnees. من في الأرض يرحمكم من في السماء. د زمکې ولانې رحم وکړئ، د اسمونو زمکې مالک به په تاسو باندې رحم وکړي. دا چې
دا خلک د افغانستان خلک مظلوم ترین خلک دا هر چاته معلوم دي په دانې هر سالم عقل ولا پوهېږي چې د افغانستان خلک څومره مظلوم دي او دا یقیني خبره ده چې د دې مظلومیت دا هر سالم عقل ولا ته معلوم ده خو د داسې مظلومو سره همکاري اوس فی الحال په داسې اوقاتو کې چې دی اجباري راشړلی کېږي اوس هر انسان ته د اوسېدلو ځای د خوړو د صحت د ماشومانو تربیت دا د انسان سره چې څومره هغه ضروریات دي دا یو انسان ده دې سره ضروریات چې کوم د تړلي دي دې ضروریاتو ته مونږ توسي چې کوم د ډېر جدي او ډېر چې کوم د متوجي وو او خلک په دې پوه کو د دنیا خلک په دې پوه کو چې مونږ د دې خلکو سره امداد او مرسته دا اسلامي انساني دا مونږ نه دا غوښتنه او تقاضا ده چې دې مظلومو خلکو سره دا امداد وشي زه تفصیلا نه بیانوم خو اخري کې یوه خبره کوم عمومي چې مونږ دوسیه دنیا ته په خپل اختیار نه یو راغلي ما نه بدیم و تقاضای ما نه بود او څه وخت بعد خو بیا نو دا د رب فیصله ده اوس مونږ ته الله مکار وکړي دو چې د داسې خلکو سره په اعلی معیار کې مونږ د دې امداد وکړو